Hello guys, this is Benson Tech and welcome to my channel. Another day, another learning. Please like, share, and subscribe. So before any further ado, let's get started. Hello guys, sisimulan na po natin, power natin yung smart TV. Ito po yung gagawin natin, source, pindutin lang natin yung source 3195. Yan po. So, tetest natin. So, ito po, i-enter na po natin source 3195. Ayan. So, malabas na siya. So guys, ito po yung factory settings niya. So ayan po, ang modify lang po dito is power mode niya, para pag saksak diretso na siya on, hindi na kailangan pang i-power. Pag exit nito is press lang natin yung back. Yan. Okay, wala na siya, back to normal na siya. Crossfire.